Hello, 6th standard CBSE children. Have a good day. Have a nice day. I'm sure you are all doing well and you are learning the portions that we have so far completed. I'm sure you have understood also. Yes, sir. Right. Today we are going to do video number 19, chapter 16, garbage in, garbage out. We already started the lesson as video number 18. Yeah, that the continuation of that is video number 19, garbage in, garbage out. 600 CBSE children, whenever I say you are sitting for video class, you please have the notebook and pencil, so that certain topic when I say, certain points when I say, you can note down in the notebook. Chariya. So today video number 16, garbage in, garbage out. What are the terminologies we have learned? Can you recollect anything? Terminology. First, what is garbage? Garbage is the waste material that are not of any use and are disposed. Garbage is of any material that are not of use and are dispersed. This term we have learned, is it not? And then it is collected in the garbage trucks and are disposed in a low-lying area. What is that low-lying area we have learned? It is a landfill, right? So waste, any discarded or unwanted material which are disposed in a large land area, they are called landfill. Sorry. Then we have learnt another term, compost, organic matter that has been decomposed and recycled as fertilizer. Organic matter that has been decomposed and recycled as fertilizer. Now in our textbook page 156, there is a question, what could be useful garbage? Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually a garbage? We don't name it as garbage. What are they? Yeah. Page 156 in our textbook. Answer. The useful garbage could be the peels of fruits and vegetables, leftover cooked food, and fallen leaves of trees. If it is thrown away in the first place because its primary use was complete, some garbage is not actually garbage because this can be converted into compost, which is used as fertilizer. நம்ம வீட்டில் காய் கட் பண்ணியிருப்போம்ல, அந்த வெஜிடபிள் தோல் சொல்லுவோம்ல, காய் சீவி போட்டுருக்கோமே, அந்த தோல் ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட்டு அதெல்லாம் த்ரோ பண்ணாமல் we can convert it into compost, which is as a fertilizer. So this is the answer given in our page 156 in our textbook, page 156. I repeat the answer. The useful garbage could be peels of fruits and vegetables and leftover food items, fallen leaves of trees. நம்ம ஏரியால நிறைய இந்த வேப்ப மரம்லாம் இருக்கும்ல, அந்த சரகெல்லாம் அதை வந்து வேஸ்ட் சொல்லக்கூடாது. அதை வந்து it can be used as a manure, right? It is thrown away in the first place because its primary use was complete. Then some garbage is not actually garbage because these can be converted into compost, which is used as fertilizer. I hope you could recollect these points. Then in page 157, why is burning of leaves harmful? Why is burning of leaf harmful? Burning of leaf is harmful because in CBSE you should understand that the question is the first answer ku thodanganam. சரியா? So why is burning of leaf harmful? அப்படின்னா you should start as burning of leaf is harmful because it causes air pollution which may contain toxic
gases and cause respiratory diseases in living organisms. I repeat, burning of leaf is harmful because it causes air pollution which may contain harmful toxic gases and cause respiratory diseases in living organisms. சரியா? In the introduction வந்து நம்ம already we have learnt. I hope you can recollect this. Okay? Then I will continue. As garbage definition நம்ம bookல உள்ளதா, garbage is an unwanted or undesired material or substance. It is also referred as rubbish, trash, waste or junk depending on the type of material. It is also referred as rubbish, trash, waste or junk depending on the type of material. Sure? Now what are the different ways we generate this garbage? We generate so much garbage in our day-to-day activities. என்னெல்லாம் பாரு. We often throw groundnut shells on public places, buses or trains after eating the nuts. நம்ம கடலை எல்லாம் தின்னுட்டு தொலியை போடுவோம், ஆர்ஜி பழம் தின்னுட்டு தொலியை உரிச்சு போடுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம். We often throw groundnut shells on public places, buses or trains after eating the nuts. Right? We throw away ticket when we get off a bus. Busல இருந்து இறங்குற டிக்கெட்டை கையில் வச்சுக்க மாட்டோம், அப்படியே தூர போடுவோம்ல. That is, we throw away the bus ticket when we get off from the bus. A child might go on sharpening the pencil just for fun. நம்ம ஸ்கூல்ல கூட கிளாஸ் ரூம்ல பண்ணுவியே, டஸ்ட்பின் கிட்ட போய் சும்மா ஷார்பன் பண்ணி பண்ணுவில்ல, அதுவும் a way of garbage. A child might go on sharpening pencils just for fun. Notebook, we tear off the sheet and throw it away. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, water can, old clothes, shoes and slippers. So these are the different ways of creating or generating garbage in our day-to-day activities. ஞாபகம் வருதா? எல்லாம் ஒரு தடவை go through பண்ணு. Different ways, how do we generate activities in our day-to-day life, day-to-day activities. பாரு, first throwing waste in the public places, அப்புறம் throwing bus ticket, sharpening the pencils especially in our classrooms இல்லையா, and then notebook rough paper கிழிச்சு போடுவோம் இல்லையா, அப்படியே உருட்டி அந்த மாதிரில, அதெல்லாம் a way of generating garbage. Okay, I hope you follow this. Recollect these points what you have learned so far. The next one, in some cities and towns, municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. எனக்கு வந்து first சிட்டினா என்ன தெரியணும், டவுன்னா என்ன தெரியணும், வில்லேஜ்னா என்ன தெரியணும், ஞாபகம் வருதா அதெல்லாம்? So in some cities and towns, municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. Usually one is colored blue and other green. Blue bin is for materials that can be used again, such as plastic, metals and glasses. And did you notice this material that do not rot the garbage heaps? இந்த என்ன சொல்றது, பிளாஸ்டிக், மெட்டல் அதெல்லாம் வந்து ப்ளூ பின்ல போடுவோம், ஆனால் அது வந்து கெட்டு போகாது, பட் இட் கேன் பி ரீயூஸ்டு. whereas green bins வந்து collecting kitchen and other plant or animal waste. சரியா? and இதுலயுமே degradable and non-degradable, அதுல again biodegradable and non-biodegradable னு வரும். சரியா? so these are all, இந்த picture வந்து collecting waste. இந்த நேம்லே இருப்பாரு, glass collection, metal, plastic and paper. glass, இந்த வாட்டர் கேன், இந்த glass bottle எல்லாம் இதில் போடுறோம். metal, paper,
and plastic. These color வந்து usually common or public placesல இந்த dustbin வச்சு நமக்கு வந்து instruction சொல்லிருப்பா எங்க குப்பை போடணும்னு. ரைட்? அதே மாதிரி இது blue bin, இது வந்து non biodegradable, இது biodegradable. ரைட்? ஸோ இங்கே பாரு நம்ம தோட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சு இந்த காய் குப்பை காஞ்ச இலை அதெல்லாம் இதில் போட்டோம்னாக்க அது வந்து it can be converted into compost which is used as manure. I hope you understand this. The next one, இங்கே பாரு, we find some என்ன சொல்றது வேஸ்ட்டை எந்த மாதிரி, இது வந்து ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் சொல்கிறோம். சரியா? நான் வந்து சும்மா உனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக லாங் ஆன்சர் டைப்னு போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் ரீடபிளாக தான் இருக்கும். ஏதாவது இன்கன்வீனியன்ஸ்னால் பேர் பண்ணிக்க. கொஞ்சம் பொறுமையாக பாரு. யூ ஆர் யங், யூ ஆர் ஸ்டில் யங் இல்லை, யூ கேன் ரீட் கிளியர்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் கம்போஸ்டிங்? Do you think it is better to use compost instead of chemical fertilizers? என்ன சொல்றது? Converting plant and animal waste into manure is called composting. Converting plant and animal waste into manure is called composting. சரியா? Then yes, do you think it is better to use compost? Yes, it is better to use compost instead of chemical fertilizer due to the given reasons. I hope you could follow me. The reason enna, compost provides better and natural nutrients to the growth of the plants. Compost provides better and natural nutrients to the growing plants. உனக்கு அந்த இது படிக்க முடியலைனால நான் படிக்கிறேன், ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. Compost provides better and natural nutrients to the growing points. Clear இருக்கா? Right. It is better absorbed by the roots. வந்து ஈஸியா absorption can be done by the roots. It is cheaper than chemical fertilizers. Chemical fertilizers do not get decomposed easily by natural methods. Thus, it increases soil and water pollution. I hope you understand. So, I repeat. Reasons for என்ன சொல்லுது using compost instead of fertilizers என்னலாம்னா, compost provides better and natural nutrients to the growing plants. It is better absorbed by the roots. It is better absorbed by the roots. It is cheaper than chemical fertilizers. Chemical fertilizers do not get decomposed easily by natural method, thereby increasing soil and water pollution. I hope you could recollect. You can understand this point. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கு, பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? The next one, what are the main drawbacks of plastics? இப்போ வந்து நம்ம all over India, especially in Tamil Nadu, plastic வந்து பேன் பண்ணிருக்கா இல்லையா? We don't use any plastics. அது வந்து என்னெல்லாம் drawback நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தால் என்ன drawback பாரு. The major drawback of plastic is non-degradability. It is a non-degradable waste. It cannot be decomposed easily. So it is non-degradable waste. Consuming food packed in plastic bag could be harmful to our health. The food package hotel எல்லாம் வந்து ரொம்ப சூடா அதுக்குள்ள போட்டுட்டோம்னா இந்த பிளாஸ்டிக்கோட கெமிக்கல் வந்து நம்மளோட இதுல இந்த it may go along with the food which may harm the health. சரியா? So consuming food packed in plastic bag could be harmful to our health. All kind of plastics give out harmful gases on burning. These gases may cause many health problems such as cancer. Specially இது வந்து கேன்சரை தான் உண்டு பண்ணும். Okay. The next one, some animals such as cows swallow plastic bag filled with garbage.
நம்ம ரோட்லலாம் மாடு போகிறதுல சம்டைம் அது அந்த குப்பையில் சாப்பிட்றது இந்த பிளாஸ்டிக்குன்னு சாப்பிட்டேன்னா அது வந்து அந்த சிஸ்டத்தை பிளாக் பண்ணும். ஓகே, சம் அனிமல்ஸ் such as cows swallow plastic bag filled with garbage and they can die due to this. This will block the digestive system. Plastic also block the sewage system and the drain, as a result of which water spills over road during rain. இந்த plastic வந்து நம்ம இந்த sewage சாக்கடையில போட்டாலும் அது வந்து block பண்ணிக்கும் இல்லையா? So அதெல்லாத்தையும் we have to avoid. I hope you understand this. So this is main drawback of using plastics. I hope you understand. இன்னும் ஒரு தடவை படிக்கிறேன், ஃபாலோ பண்ணிக்கிறியா? I'll just give the answer. You please follow. கொஞ்சம் எனக்கு நீ படிக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த presentation, but still follow பண்ணிக்கோ. As the major drawback of plastic is its non-degradability. Consuming food packed in plastic bag could be harmful to our health. All kind of plastics give out harmful gases on burning. These gases may cause many health problems such as cancer in human. சரியா? Then some animals such as cows swallow plastic bag filled with garbage, which may cause health problem and they can die due to this blockage. சரியா? Then plastics also block the sewage system and the drains, as a result of which the water may spill over the road and especially during the rainy season. I hope you could follow me. The next one, pick out the garbage item given in the given table which could be converted into manure. இதில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியறதெல்லாம் டிக் பண்ண, முடியாததெல்லாம் இன்ட்டு போடும். சரியா? ஸோ நான் சொல்லிகிட்டே வரேன். நான் இந்த இதில் வந்து இங்கே கீழே ஏதோ ஆன்சர் இருக்குது, ஆனால் அது கிளியராக இல்லை, நோட் பண்ணிக்கோ. நான் சொல்ல சொல்ல நோட் பண்ணேன். எக்ஷெல் can be made as a manure, tick. Eggshell வந்து make manure, tick. Then straw, vacuole சொல்லுவோம்ல, அது straw, அது வந்து manure மாற்றலாம், tick பண்ணு. Then third one, dry flower, definitely it is a biodegradable waste, tick பண்ணு. Then pebbles, பெபிள்ஸ்னா கூழாங்கல் சொல்லுவோம்ல, அந்த பெபிள்ஸை வந்து மாற்ற முடியாது, ஸோ இன்ட்டு போடும். தென் broken pieces of glass, அதை மாற்ற முடியாது, இன்ட்டு போடும். தென் nail and screw, ஆணியில் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் மாற்றவே முடியாது, no way it is connected இல்லையா? ஸோ அதுக்கு வந்து இன்ட்டு போடும். தென் plastic bangle into leftover food can be converted into compost and manure, so tick. The ninth one, steel broken vessel, அதையும் convert பண்ண முடியாது, into. The last, dead animals can be converted into compost, அது வந்து tick. I hope you follow me. I repeat, eggshell tick, eggshell வந்து tick, strawவும் tick, dry flower tick, broken piece into, nail and screw into, dry flower tick, pebbles into, broken piece of glass into, nail and screw into, plastic bangle into, leftover tick, steel வந்து into, and dead animal can be converted into compost and manure. I hope you understand this. So இந்த மாதிரி ஏதாவது 4 or 5 classify I can ask. அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும். Then there are some items will be given where you have to classify into degradable and
non-degradable or degradable, அதுலயும் biodegradable and non-biodegradable. சரியா? நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாரு. இந்த pie chart பாரு. What is given here? It is the pie chart. சரியா? இது வந்து there is one family X, another family Y. இதே தான் இதுல கொஞ்சம் இது புரியறது, நான் இது புரியலன்னு நான் இதை கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து family X, இது வந்து family Y. சரியா? இந்த family X கார வந்து இந்த கோடு கோடா இருக்கு பத்தியா லைன்ஸ், இதெல்லாம் metal waste, kitchen waste, polythene bag, newspaper, kitchen waste and polythene bag. They are generating garbage in this ratio. I repeat, there are two families X and Y. They generate garbage in this ratio in a pie chart. இது பேர் pie chart. Okay. So இது வந்து metal, இந்த கோடு வந்து metal, இதுவும் metal. Then kitchen waste, இது வந்து kitchen waste. இதுல இருக்கு, இதுல இல்லை. Okay. Then polythene bag, again இதுல இருக்கு, இதுல இல்லை. Right. Then newspaper, இதுலயும் இருக்கு, இதுலயும் இருக்கு. I hope you follow this. Right. Then kitchen and polythene bag ரெண்டையும் சேர்த்து இதுல போடுற, இதுல இல்லை. I hope you understand. First pie chart புரிஞ்சுக்கோ. Now listen. The given pie chart question வந்து the given pie chart A and B, observe it, right? And it is based on their generation of waste. So I read the question. The pie charts A and B shown in the given figure are based on waste segregation method adopted by two families X and Y. So first diagram X, second pie chart வந்து Y family. Okay. Now which of these two families X or Y? Which of these two families X or Y do you think is environmentally conscious? அதாவது நம்ம எந்த குப்பையை எங்க போட்டா கம்போஸ்ட் ஆகும், நான் டீகம்போஸ் ஆகுதுங்கிறத கேர்ஃபுல்லா environmental issues புரிஞ்சின்னு இருக்கா, அதுதான் question, right? So which of the two families X or Y do you think is more environmentally conscious and why? என்ன சொல்லணும்? உனக்கு என்ன புரியுறது இதுல? X family வந்து எல்லாம் தனித்தனியா போட்டிருக்கா, கரெக்டா? Y family வந்து என்னத்த மெட்டலை தனியா போட்டுட்டா, நியூஸ் பேப்பரையும் தனியா போட்டா, பட் கிச்சன் அண்ட் பாலித்தீன் வேஸ்ட் ஒன்னா போட்டிருக்கா. அப்ப யாரு கரெக்ட்? தனித்தனியா போட்டவா தானே கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ it is family X is more environmentally conscious because family dispose of their kitchen waste and polythene waste separately. I hope you understand. So kitchen waste polythene separate போட்டிருக்கா. Kitchen waste are biodegradable whereas polythene are non-biodegradable. And the biodegradable material can be converted into compost. The biodegradable material can be converted into compost. I hope you understand this. So ஒரு second go through பண்ண, the pie chart வச்சுதான் question. So you have to understand the pie chart. Are you clear? Right. Okay. ஒரு second go through பண்ண. இந்த pie chartல how do they family X and Y generate the wasteங்கிறத go through பண்ண. Can you? We'll go to next. ஒரு செகண்ட் பார், கொஞ்சம் பொறுமையா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அதுலதான் இருக்கு இந்த லெசன் இல்லையா? உனக்கு வந்து சாதாரண குப்பை தானே, we can just ignore. ஆனா hereafter you should not do it because some are
useful and others are harmful. Sorry. The next one, given below are steps in vermicomposting and each step has been given in alphabet. Rearrange the steps in the correct sequence and write the alphabet on the chart provided. என்ன சொல்லிருக்கு? First F, C, E, A, D, B. அது clear இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Go through பண்ணு. So first step வந்து answer. Dig a pit in suitable place. Dig a pit in suitable place in your garden. Second, spread sand on the floor of the pit. Third, add vegetable peels and fruit in the waste pit. Then sprinkle water to keep it moist. Then cover with the gunny bag or grass. Cover with the gunny bag or grass. I hope you understand. So, vermicomposting step வந்து alphabetல இருக்கு. அதை வந்து நீ rearrange பண்ணி steps இந்த correct sequence பார்க்கணும். என்னது? அதுவே கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கு. FCEADB தான் கரெக்ட் ஸ்டெப்பில் தான் கொடுத்துருக்கு. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். கொஞ்சம் பொறுமையாக பாரு. நான் மாற்றி மாற்றி கொடுக்கலாம். எக்ஸாமில் வந்து the steps may be given otherwise. ஓகே, the next one. இதை வந்து கொஞ்சம் கிளியராக நம்ம புக்கில் இந்த டயக்ராம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம புக்கில் இல்லை, பட் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளர் கொஸ்டின்ஸில் கிடச்சது அது போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஆக்சுவலாக க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின். சரியா? இது வந்து கலர் ஃபிகர் கிளியராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து உனக்கு தந்திருக்கேன். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின் இருக்குது. கொஞ்சம் பொறுமையாக பாரு, நோட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா இதே கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி படிக்க புரிஞ்சுக்கோ. Right? Give an example in which packaging could have been reduced. Give an example in which packaging could have been reduced. என்ன சொல்லலாம்? The usage of plastic bag must be reduced as packaging cooked food item in plastic bag because it will affect our health. Also, plastic bags are non-recyclable and burning of plastic may release harmful gases. Are you clear? I read the answer again. நம்ம textbookல இருக்கு. The usage of plastic bag must be reduced as packaging cooked food item in plastic bag will affect our health. Also, they are non-recyclable and burning of plastic bag may release harmful gases which in turn affect our health. Okay. The next question, define vermicomposting. These are some additional questions other than our QB la கொடுத்திருப்பேன். இருந்தாலும் சில questions எனக்கு பார்த்தனா நல்லா இருக்கும் போல தோணும், அதெல்லாம் உனக்கு கொடுப்பேன். சரியா? Define vermicomposting. Define vermicomposting. Method of preparing compost with the help of red worm is called vermicomposting. Method of preparing composting with the help of red worm is called vermicomposting. Sorry? Then which kind of garbage is not converted into compost by red worm? Another garbage which contain pieces of cloth, broken glass, aluminum wrappers, polythene bag, nail, broken toys and old shoes cannot be converted into compost by red worm. Why so? They are non-biodegradable. நம்ம புக்ல இருக்கு, non-biodegradable. சரியா? Then how is it possible to manage problem related to disposal of garbage? That is, the problems related to disposal of garbage can be managed by landfilling. என்ன சொல்லிருக்கேன்? நம்ம CBSE ல
question answer எழுதும்போது questionல இருந்து தான் ஆன்சரை தொடங்கணும் இல்லையா as how is it possible to manage the problem related to disposal of garbage அப்படின்னா the problems related to disposal of garbage can be managed by landfilling. Then you should know what is landfill. A landfill is a low-lying open area where garbage can be dumped. A landfill is a low-lying open area where garbage can be dumped. Then what is compost? Compost is a mixture that consists largely of decayed organic matter and is used for fertilizing and conditioning the land. I hope it are clear. What food do the redworm eat? அப்பலாம் நம்ம bookல இருக்கு பாரு. They eat food items like fruits and vegetable waste, tea and coffee remain, and wheat from the garbage. I repeat, they eat food items. Redworms eat food items like fruits, vegetable waste, and tea and coffee remains, and weeds from the garbage. சரியா? Then how does packaging increase amount of garbage? ஏன்னாக்க plastic bag, can, aluminum foil and many other packaged material are used and thrown away as a waste. Things like ghee, oil, soap, cereals, snacks. Even vegetables are available in small packets in which lot of packaging material is used. So அதெல்லாத்தையும் நம்ம நம்மளே தான் குப்பை சேர்க்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இது. I hope you are able to follow this. Yes sir. Go through பண்ண ஒரு தடவை. How does packaging increase the amount of garbage? How does packaging increase the amount of garbage? அதுக்கு plastic bag, can, aluminum foil and many other packaged materials are used and thrown after use as garbage. Things like ghee, oil, soap, cereals, snack, even vegetables are available in smaller packets in which lot of packaging material is used. சரியா? Then give the advantage of waste recycling. Question number 7. Give the advantage of waste recycling. என்னெல்லாம்? Leads to less utilization of raw materials. It leads to less utilization of raw materials. It reduces environment impacts arising from waste treatment and disposal. Right? Makes the surrounding cleaner and healthier. Saves our landfill space. It saves money and it reduces amount of energy required to manufacture new products. I hope you understand this. Yeah? Then to what use can put the following kinds of garbage? Rotting, smelly garbage can be converted into compost which is used as manure. I repeat, rotting, smelly garbage can be converted into compost which is used as manure. சரியா? Then dry leaves collected in garbage can be used as manure. Dry leaf இங்க இருந்து referring to நம்ம ஏரியாலெல்லாம் வேப்பலை மரம்லாம் வேப்ப மரம் குப்பை போடும் இல்லையா குப்பை உதிரும் இல்லையா வேப்பலை அது. Dry leaves collected in garbage can be used as manure. Then old newspapers can be recycled to make paper bags. Old newspapers can be recycled to make paper bag. I hope you understand this. Then நம்ம புக்கில் இருக்கு இந்த ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பைலி பூஜோன் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரும் இல்லையா அதில் இது ஒன்று. Peli was writing a letter to her friend. She crumpled and threw the first draft of her letter on the floor as it has become untidy. Similarly, she crumpled and threw 6 more papers on the ground. Then she picked them up and put it in a polythene bag and threw it on the roadside.
Do you think that it is correct? Yes sir. Polythene இதுக்குள்ள போட்டு போடக்கூடாது இல்லையா? So it is not correct. Piley's action was not responsible. If I would have been in her place, he will throw it in the papers for doing rough work or reuse them in handcraft. Handcraftல பண்ணிக்கலாம். சரியா? நமக்கு இன்னொரு இது இருக்கு. இன்னொரு question. Read the poem written below and answer the questions. Blue and green, two bins you mean. Yes, they are there to throw your waste, but not in a hurry and nor in a haste. சின்ன poem மாதிரி கொடுத்திருக்கு. Select from waste, see if seems muddy. Separate all the items and when they are ready, place it in bin, blue bin or one that is in green. Penala waste that need to be separated. First one the newspapers collected in blue waste. Newspaper and magazine collected in blue bin. Peels of vegetable and fruit on the green bin. And then landfill plastic bag and metal scrap for composting vegetable and fruits. I hope you follow this. It was just our idea. Extra question mari than kuduthirken that you can go through. Right? Then a farmer would clear his field every day and burn dry leaves fallen on the ground. After some time, he found that those living in huts near his field were suffering from cough and breathing problem. Why? Smoke, fumes and harmful gases are produced on burning dry leaf, which cause cough and breathing problems for the people living in nearby area. So an environmental friendly way to dispose the dry leaf is to convert them into manure. So this is a sample of questions and நம்ம இது பேர் வந்து exemplar question சொல்லுவோம். நம்ம புக்ல வந்து இந்த சொல்லுவேன்ல ஒரு பாய் கேர்ள் பேலி அண்ட் பூஜோ அவ வந்து நிறைய டவுட் கேட்கறாப்புல நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதனால அதுக்கு பேரு exemplar question. Answers for those வந்து exemplar or creative நம்ம சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி. Okay. Then சில short answers type question பாரு. What is the effect of solid waste? What is the effect of solid waste? If it is not handled properly, they give foul smell. Then what happens if garbage is dumped at a place? It becomes a breeding place for flies and mosquitoes. It becomes a breeding place for flies and mosquitoes. Then what should be done to aluminum foil and other metals found in garbage? They should be taken out and recycled. They should be taken out and recycled. Then what should be done to agricultural waste? It must be used for running biogas plant. Kaudangalla the chani ella adu vandu for you making biogas. Okay. What do you understand by segregation of garbage? Sorting out garbage in various groups is known as segregation. Sorting out garbage in various groups is known as segregation. Then which type of paper is difficult to be recycled? In a plastic coated paper. இப்போ நம்ம வந்து இந்த brown paperலாம் இப்போ நிறைய இந்த ஒரு மாதிரி backseat coating மாதிரி வருது இல்லையா அந்த இதெல்லாம் cannot be recycled. So plastic coated paper is difficult to recycle. Then what type of garbage is for composting? எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? Plant waste, animal waste and leftover food. Plant waste, animal waste and leftover food. Why should we not burn buried leaves? Because it can be converted into useful manure by composting. Burning may release the harmful or toxic gases.
Then how do the redworm grind its food? It is redworms grind its food with the help of gizzard, a structure called gizzard. ஏன்னா இதுக்கு வந்து நமக்கு ஸ்டமக்னுலாம் கிடையாது. It will be having the pointed projection, that is called gizzard. Then garbage is unwanted or undesired material for substance. It is also referred as rubbish, trash, waste or junk. நம்ம first பார்த்தோம்ல அது. Okay. Then what should we do for the leftover food? It can be dumped in the pit making for compost. Then are all types of garbage harmful? No, not all type of garbage are harmful. சரியா? Then what is a landfill? இது நிறைய வந்துட்டே இருக்கு இந்த question. What is a landfill? என்ன சொல்லலாம்? A landfill is a low lying area. Otherwise we say landfill is a site for disposal of waste material by burial and is the lowest form of waste treatment. சரியா? Then it is a low lying open area in which non-useful garbage can be dumped. Then read the item mentioned in column 1 and 2. அதனை try பண்ணி fill பண்ணு. First வந்து vermicomposting, second landfill, third recycling. Okay. Then correct the definition. Compost definition எழுது, landfill definition எழுது, recycling definition எழுது. மறுபடியும் அதை படிக்கணுமா? எழுதலாம்ல, நம்ம புக்கில் இருக்கு, நான் கொஷின் பேங்க்ல கொடுத்துருக்கேன். You can refer. Compost converted into manure for use in agriculture. Landfill garbage buried under the soil. Recycling reuse of used material in the same or another form. Then provide suitable term. Greeting card made from newspaper. Recycling. Greeting card made from newspaper. Recycling. Content of waste bin. It's called garbage. Worms converting certain kind of garbage. Vermicompost. Then area for garbage buried on the landfill. I hope you understand this. The next one. இது வந்து just a 1 mark. Follow பண்ணு. Select the correct statement. Multiple choice. Microbes can decompose organic waste. Redworm can survive in warm, humid condition. Non-biodegradable waste can be recycled to get new material. இதெல்லாம் suitable for recycling. Fruit waste can be recycled to make new material. இது வந்து biodegradable, so not suitable. சரியா? So answer வந்து 1, 2 and 3. அதுதான் correct statement. B option. Right? Then which of the following waste can be disposed in blue dustbin? All of them. Polythene bag, metallic item and wall clock எல்லாத்தையும் போடலாம். Right? Then fill in the blanks. Fill in the blanks for earthworm have a structure called gizzard which helps them to grind food. Gizzard. Then redworms are type of earthworm. Waste வந்து biodegradable waste. Vermicompost again redworm. Then landfills are converted into parks or playground. Then careless disposal will choke the drain. Then 4 are வந்து reduce, reuse, recycle and recover. Reduce, reuse, recycle and recover. I hope you understand this. Go through பண்ணியா? So fill in the blanks. First fill up gizzard. Second redworm. Third biodegradable. Fourth again redworm. 5 landfill. 6 choke. 7 reduce, reuse, recycle and recover. சரியா? Then say true or false. Whole newspaper, magazine can be recycled. True.
Biogas can also be used to generate electricity. True. Converting non-biodegradable composting அது false. Converting biodegradable the composting. Sorry. Then recycled plastic bag can be used to store eatable. False. Polythene bag should not be decomposed in a pit. Then paper is a biodegradable product. True. City garbage, true. Dried leaf, true. Plastic made from cellulose, environmental friendly, true. The non-biodegradable, true. சரி. So, இதில் 3, 4, 5. இது மூணும் false. மீதி எல்லாமே true. I hope you follow this. Then match the column. Landfill converted into park. Redworm, vermicompost, biodegradable waste, green dustbin, garbage, domestic waste, paper, biodegradable, manure, composting, jute bag, substitute for plastic bag, metal, non-biodegradable, biogas, gaseous fuel, and non-biodegradable waste வந்து blue dustbin. சரி, நான் read பண்றேன். 10, 5, 7, 9, 8, 3, 2, 1, 6, 4. I repeat. 10, 5, 7, 9, 8, 3, 2, 1, 6, and 4. I hope you are able to follow this. Then so this is I hope you understand this. This is just an example for fill in the blanks, true or false, and match the following. Are you clear? Just go through panna or a second. Can you? இது கொஞ்சம் பெட்டரா தெரியுது. previous answers விட I feel it's கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. இல்ல true or falseல என்ன சொன்னேன்? 4, 5, 6 true or falseல 3, 4, 5 வந்து false statement, மீதி எல்லாம் true statement. I hope you understand. Clear? We are dealing with என்ன lesson? Garbage in, garbage out. Okay, so we will go through all these answers and question answers what I given in the QB. With that you will proceed further to learn the lesson. I hope you have understood well. Yes sir. Right. So we will continue in the next video session. Just any doubt as usual doubt clearing session la note paniko. We will clarify. We will continue in the next session. Have a nice day. Thank you.